Boa noite a todos. Good evening, Joy. Good Boa evening. noite, Robson. Boa noite, Robson. Olá, boa noite. Nós estamos para mais um Boa programa. noite, good evening. Mais um programa Astropapo. Hoje nós temos a participação especial do Johannes da Áustria. E antes da gente passar a palavra para o Johannes, a gente vai fazer uma breve introdução sobre o programa e falar um pouquinho sobre o que vai ser, que a gente vai estar conversando hoje. Eu vou pedir ao Robson agora para fazer essa introdução. Por favor, Robson. Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um programa do Astropapo. Um programa especial em tempos que estamos de quarentena, até a gente conseguir voltar à nossa rotina normal, atividades em praças, em escolas e afins. Hoje a gente vai conversar um pouco com o Joe e com o Alejandro, que já está ficando online, a respeito do mês mundial da astronomia, que é comemorado, que é o mês de abril, certo? E a gente vai ter a tradução também, vocês podem acompanhar. E é um programa livre, a gente conversa sobre vários temas relacionados à astronomia, astrofotografia, sobre as novidades do mundo da astronomia, lançamento de foguetes, tudo relacionado à astronomia. Nós vamos tratar aqui, tentar falar de tudo um pouco. Ô Robson, só mais uma coisa. E as pessoas que quiserem comentar, enviar perguntas, o que elas fazem? Oi, repete, por favor. As pessoas que quiserem participar ao vivo, não é isso? Enviando perguntas, tirando dúvidas. É só enviar aqui no chat, não é isso? Tem um chat aqui. Isso, perfeito. Quem que tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, pode mandar aqui nos comentários, que a gente vai responder todos. Tudo bem? Só mandar aqui no chat do Facebook ou no Instagram. Ou no YouTube também. Passar a pergunta. Isso, no YouTube. No YouTube e no Facebook. Gente. Quem quiser participar vai ser muito bem-vindo. Pode participar do programa. A gente está falando aqui em português, o Joey não está entendendo ainda, mas olha a moment, Joey. We are going to begin. We are talking Portuguese, and in few minutes we're going to begin. Robson, você pode só falar um pouquinho agora sobre a participação aqui no programa, né, os dias que a gente está apresentando o programa. Perfeito. Nosso programa está indo ao ar às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 21 horas, com duração de 1 hora até às 22 horas, de 21 às 22 horas, às segundas, quartas e sextas-feiras. Todos que quiserem, é só vai ter muita novidade no programa. Né? A gente está com novos convidados e muita coisa muito legal. Sim. Então, todos serão muito bem-vindos que quiserem participar. Basta acompanhar a gente aqui no programa e serão todos bem-vindos. Então, a gente já está quase tudo preparado para a gente começar o programa de hoje com a participação especial. O Johannes Stübler é o representante. Ele vai falar mais precisamente sobre as atividades que ele desenvolve. Ele é o coordenador nacional dos Astrônomos Sem Fronteiras né? Então, aí já tem uma mensagem aqui. Um abraço, então, o Cleiton, lá de Goiás, está mandando uma mensagem. Johannes. E a gente chama ele de Joey, né? Johannes. Okay. Thank you very much for your participation. Muito obrigado pela sua participação. You are very welcome here. It's a pleasure to be here. So, I didn't understand anything what you told before, but I will say hello, good evening to all participants of this session. Yes, we have Global Astronomy Month, and
since there is the so-called Global Astronomy Month, I'm involved in this big global program. I am national coordinator from Astronomers Without Borders for Austria. Marcelo, will you translate everything? Yes. Yes, if you can give a pause to me to translate now. Ok. O Anthony está participando aqui também. Ele está dando um alô para todos aqui, né? Ele é o coordenador, como eu tinha falado, na Áustria, do Mundial da Astronomia, né? E ele também está lá, eles estão com o mesmo a gente no mundo todo, né? Está tendo esses problemas. Então, ok. I'm trying to remember what you say. If you can give pauses to me to make the translation, please. Okay. So, personally, I'm doing astronomy since more than 40 years, especially doing public outreach, making astro pictures, giving talks about astronomy. Astronomy is my life since young days, so I'm doing everything. Nothing perfect, but I'm doing everything. O Johannes falou que ele faz astronomia já há 40 anos, né, fazendo principalmente atividade de divulgação científica. Ele tira várias imagens do céu, astrofoto. E a Bruna está mandando também uma boa noite. Boa noite, Bruna. Eu espero que eu não tenha perdido alguma parte da fala dele. Please, Joe, can go. Would you like to share your screen? Yes, now I will share. I will show you some pictures. Agora ele vai mostrar algumas imagens. Ok. I just want to tell you, I know campus in Brasilia. It's nearly exactly 8 years ago. 8 years ago, in April 2012, Marcelo invited me to come to Brazil. Ele conhece já campus, ele esteve aqui em 2012 participando do 5º Encontro Internacional de Astronomia. So I participated in the big show, in the big program. It's my full name, Johannes Stübler, and my nickname is Joe. O nome dele completo é Stübler. Ele da Áustria, né? Representante da Áustria lá na Astronomia Sem Fronteira. E o apelido dele que a gente chama carinhosamente, ele é Joe. Here you can see the speakers and from this event. Here I am with the old logo from Astronomers Without Borders. Today the logo has sometimes changed. Aqui é a abertura do encontro que aconteceu aqui em Boulevard, aqui de Campos, e ele está ali com a camisa com um símbolo antigo dos Astrônomos Sem Fronteira. Yeah, and I introduced from where I am. I'm from Austria, not Australia. It's Austria. We don't have kangaroos. We have mountains. It's not Australia. Ele está falando que é uma confusão que muita gente fala. Ele vem da Áustria, não da Austrália. Lá não tem canguru, lá tem montanhas na Áustria. It was at your at my presentation. And here you can see me together with your wife. It was really a nice event. Isso aqui são imagens lá do evento, né? Eu, minha esposa, Eponine, é uma foto que nós tiramos juntos com. And I like the special food of Brazil. It was my total favorite. Sometimes I cook it here in Austria. Ele falou que essa aqui é a comida favorita dele aqui no Brasil, né? Que quando ele esteve aqui no Brasil, ele às vezes faz aqui na Áustria. Black beans? Yes, I like it. I like it. Ele gostou de comer aqui o feijão preto, né?
So just to remember, an old picture at your observatory. No observatório aqui de Campos, que era lá na Alpeia, na estrada para São João da Barra. It's to remember the wonderful night together with Tamas Ladani, making astro pictures, making Twan pictures. Essa foi uma imagem lá também na Alpeia, tirada pelo Tamas Ladani, que está ali embaixo, que ele é o astrofotógrafo que estava aqui no evento, e tirou essas fotos para o Tuan, que é de hoje, programa também dos astronautas. Yeah, so it's just to remember, you have seen so many people coming together. Today it's totally different. It's totally new to us. We have to keep distance. We cannot gather. We cannot make star party. Isso aqui é só para lembrar do encontro, que as pessoas estavam próximas, e agora é totalmente diferente, que as pessoas têm que manter distância uma das outras. Ele está na mesma situação lá na Áustria. Se alguém quiser fazer pergunta, é só mandar aqui no chat que a gente faz a pergunta para ele. Ok. So I want to share some pictures. It's from our web page, from our Astronomical Association. I have tried to publish there what can we do during Corona times. What are we doing together virtually and so on. So I try to share my website. Just a moment. Ele vai compartilhar a homepage, né, do grupo dele na Áustria, e ele vai mostrar o que eles estão realizando nesse momento também do vírus, né, lá do coronavírus. Ele vai mostrar as atividades que eles têm desenvolvido nesse período. O Anthony, Gabriel e Robson, a qualquer momento que vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, tá aberto. Tá show. Ok. Can you see it? Yes, I will share now. Yes, it's our one of our pages. Here you can see the logo of our association, and here I've tried to make a photo mesh up what we are doing at the time. Joey, please, could you chat the address of your homepage, the link of your homepage? We can share here in the comments. This part? No. You share in the chat here in comments. You share of your homepage here. Well, our homepage is German written, so we have no English written homepage. So no problem, because they can open. Okay. Now I just want to tell, especially to these pictures. Okay. Is it okay? So okay. During COVID-19, we doing everything by internet. So we have people who have their own little observatories. We are doing balcony astronomy. We are doing virtual meetings, and we are using remote telescopes. Nesse período agora do coronavírus, eles estão fazendo tudo virtual, né, como todos nós estamos fazendo, e ele está mostrando aqui as atividades. Eles têm o telescópio virtual, tem os encontros do grupo dele, como a gente aqui, né, e também eu acho que atividade que eu não me lembro, mas eu vou virtual telescope meetings. I think that I forgot something that you are doing this period. Meetings, virtual meetings, using virtual telescope, and anything else that you said? Yes. Tem uma we have here for you. Bruna is asking, when do you have the opportunity to see Mercury? Yes, we have, but it wasn't part of our program at the time. So at the time, we try to do things we can easy communicate. For example, when there was moon, we had moon, and we had already a virtual star party using handies, for example.
We shared pictures from Venus and so on, and Venus and Pleiades and typical things. At time, it's hard to use our our telescope. We have no possibility to use our telescope in our observatory. It's closed. Ele tá dizendo que é o tempo acho que não entendeu, acho que não entendeu a minha pergunta, mas ele falou que é o tempo de utilizar os telescópios para observação virtual, né, como a gente fazia antes, pública nos observatórios. But she's asking something, Mercury, the planet Mercury. When will be possible to see Mercury? Yeah, it's as I said, we didn't observe Mercury, but Okay. it's no problem. If it's we can see, we observe Mercury too, but it's not very high in our Yes. Ele falou, não é Bruno, que não é o momento agora, não dá para observar Mercúrio, né? Mas quando é possível observar, claro que eles vão estar observando, né? Okay. Yeah, I want to tell you how stay we in contact with our members. We are using some communication platforms like Slack. It's a every member of our association is involved in Slack, so we can meet, we can discuss. We have a chat room, we have channels, we have several topics where we can stay in contact during these times. Ah, sim. Ele está falando que eles usam para ter contato com os membros é o Slack, né? Ele está mostrando aqui como funciona esse sistema. Eu também já usei, a NASA usa muito esse sistema. Ok. So we have regularly our club meetings. Every week we have a club meeting. We use, for example, here Cisco, WebEx, but we use Zoom and other tools too. You can see there are many people involved, sometimes 20, 25 and more. So it's sometimes critical to use for everybody a cam, for example. So sometimes we just talk and listen. Ok, ele está falando que meeting one time a week? Yes, every week. Okay. Minimum. Tem esse encontro com vídeo e até dos membros do grupo dele tem a participação de 20 a 25 membros em cada um desses. Ok? Okay. Sometimes we give lectures. For example, some reports of traveling, special topics for astronomy. Here is a talk about a journey of a member of our club to Chile, and he showed us pictures. It was really like a PowerPoint presentation, and all people could see. And Joseph talked about the southern sky and everything. For us, it's very interesting. For you, it's okay. Southern sky, it's normal. But for us in the northern sky, we always like to see these pictures, and it's really good. It's like you are sitting in a conference room and everybody can listen and look. Ele está falando que uma das coisas que eles fazem também com frequência é isso. Esse aqui é um membro do clube dele, estava fazendo uma apresentação usando PowerPoint, né, como ele está fazendo aqui, mostrando a viagem dele no Chile, né, do Chile, e o céu aqui do hemisfério sul para eles é sempre fascinante poder observar. Ok. Another thing is there are many talks in internet, in YouTube, in every language. So sometimes we listen to ready prepared talks of professional astronomers here about black holes and so on. So it's really great. It's like you're going to school.
Também tem apresentação de astrônomos profissionais também sobre buracos negros, black holes, né? This one. Yes, and especially our members are doing backyard astronomy. We have some members with a small observatory in their garden. If you are living in the city, you can use your balcony or sometimes even a window to make observations. Também outra coisa que eles fazem que eles chamam de backyard, em inglês seria astronomia no jardim, né? Ou seja, no seu quintal de casa, no quintal de casa, você pode utilizar os instrumentos que você tem, né? De estar em casa nesse momento para fazer essas observações. So, and mostly we share our pictures in Slack because we can communicate communicate with all members every time around the clock. So we transmit these pictures to Slack and discuss, for example, like this, you can see. So everybody can talk, what did you do, how long was your exposure time, and so on. We have many astrophotographers in our group. Ele diz que tem muitos astrofotógrafos no grupo e eles compartilham essas imagens, essas atividades que estão desenvolvendo isolados em casa, nessa astronomia do quintal, né? E sobre essas imagens, os trabalhos que estão desenvolvendo. Just show some pictures. Wow. Typical pictures. Backyard astronomy. This picture from back. Wow. It's home very telescopes. Yeah. It's 25 centimeters. The one is 20 and the other one is 25 diameter. Wow. Newton reflector, and not very. It's a sky watcher. It's not so expensive, and we are using simple mounts. Everybody has sky watcher mount like AQ6 or so, you know. No expensive mounts. Eles dizem que essas imagens foram tiradas com uns telescópios que eles têm, os membros do grupo, de abertura de 20 centímetros, são refletores, né, comuns, newtonianos. Diz que não tem nenhuma montagem muito especial, né, nessa aqui, são simples montagens, que é possível, e com essas montagens, os conseguem essas imagens. Ok. So if you are not so happy to have an observatory in your garden and you are not living in countryside, you have to do what you can do in cities. And here you can see my balcony. I am sitting outside. I have mounted here, you see a EQ6 and the CCD cam, and I am using this small part of the sky, and I try to make pictures. I'm more an observer. I'm a photographic observer, no astrophotographer. I use this equipment just for making short exposures, and I show it to other people. Ele está falando, tiver um quintal, pode fazer como ele está fazendo aqui. Ele tem uma varanda, né, no apartamento dele, e nessa varanda ele faz um trabalho de fotografia. Ele diz que não é astrofotografia, porque são exposições curtas, mas são, né, algumas fotos, né, muito bonitas que ele tira de dentro de casa, né, numa varanda que ele tem no apartamento. But okay. it makes fun. It's good. My sky view is not big, and you see, I have only a view to east and southeast, but it's enough. East and southeast, ok. Yes. Aí é ele mostrando que na realidade ele não tem uma visão muito grande da varanda dele, né? É bem restrito aquela região, mas ele consegue tirar algumas imagens, leste até o sudoeste, né? Que está que permite ele observar um pedaço pequeno do céu, né? O campo de visão não é muito grande. Sometimes I use very old and small telescopes. Here is 60 millimeter. The lens was broken, but I tried, and I had
it was a nice moment. Now during Corona times, there are no airplanes. There are really no airplanes in the air. But I had the pleasure. I made some pictures, and whoa, tuck, an airplane. It's really a rare picture in COVID times. O que é interessante que ele está falando, que nesse momento ele estava com um refratorzinho que é chamado do amador, né, de 60 antigo, até com a lente quebrada. Ele disse que nesse momento você pode utilizar qualquer equipamento que você tiver. Ele está falando que a outra coisa interessante é que nesse momento praticamente não tem aviões, né? Nesse momento tem poucos voos, e ele tirou essa foto no avião passando aí na frente da Lua. Ok. Here is another example. A friend of mine is living only 200 meters away from me. He has a balcony more to north-east. He's using sometimes his gelestone and other equipment, like this very fast refractor, and he is doing pictures like that from the city. From the center of the city, he's doing these wonderful astro pictures. Essas são fotos tiradas. Of course, using nebula filters. Ok, essas são fotos tiradas usando aqueles equipamentos que ele mostrou. Ele mostrou ali a região, mostrando que essa aí é uma astronomia de cidade, né? E ele disse que é possível tirar essas imagens, que ele está usando um filtro especial, né? Mas com aqueles telescópios que ele mostrou. Boa noite, Roberto. And just to mention, we make sun, we make moon, everything from our backyard and from balcony, and we can share these pictures. So we are doing astronomy everywhere. Sometimes it happens we can see ESS or everything. Ele está falando que eles dedicam nessa astronomia que eles fazem do quintal, das varandas, ao Sol, à Lua também, né? Essas observações. Ele mostrou um registro que ele fez da ISS, que eles fizeram, né? O grupo dele fez da ISS. Ok. Yeah, and if you have no observatory, you can use your window. You can open. You can use a little telescope or binoculars, and sometimes I use a small tripod on my window. And for example, here for looking for Venus and Pleiades, you can see here. It's easy. You always can do astronomy if you like. Ele está falando que você sempre pode fazer astronomia se você quiser. Ele está mostrando exemplo. Basta você abrir a janela, né, e no campo de visão que você tiver, você usar um pequeno telescópio, um binóculo. Ali está uma câmera fotográfica com você tirar algumas imagens, como ele mostrou ali de Vênus com as Pleiades próximas. Ok. Yeah. How much time do I have? You have more 20 minutes. How much? 20 minutes. 20? Oh, yes. I thought I hoped another one will talk something. Okay, no problem. We're talking with a discussion here. Yes, now I will show some pictures. I will change the view. So this is one part we do. Another part is we are communicating and going to virtual events. For example, Joey, could you chat here the link for your homepage, please? Yeah, moment. I have to copy. And put here in the comments. I have a very small monitor on my notebook, and everything is very confusing. Ele vai compartilhar o link da página do grupo dele, né? Na página da internet do grupo dele. Now here is. The problem is I cannot see everything. So if I open my website UI wave, it's very small. I'm sharing here. It's no problem. This is our website.
Yeah, I just wanted to tell something about. Yes, there are many events, Marcelo. For example, we have a virtual telescope program. Gianluca Masi in Italy is always bringing interesting live events. Ok, esse aí é a página do telescópio virtual, projeto telescópio virtual, fundado pelo Gianluca Massi, Itália. You have So a here partnership with him, with Gianluca? we visited here his session Venus and Pleiades, and on the here you can see where the telescope is situated. Here is Italy, Rome, about 100 kilometers south of Rome. He has his observatory. Esse aí está mostrando aonde é o observatório que o Gianluca usa na Itália, perto de Roma. Here you can see his telescopes. Even we can use this telescope. It's no problem to control these telescopes remote. But normally, Gianluca Masi for AWP, for example, is doing some explanations. Is doing the astrophotography, for example, here for the Comet Atlas. Ele está falando que aqueles telescópios que ele mostrou, telescópios virtuais, que eles poderiam também manipular a distância, né? Mas quem usualmente faz esse trabalho é quem é do observatório desse projeto, que é o Gianluca Massi. Esse aqui é do cometa Atlas, a imagem. That is this fragmentation. You have this fragmentation now of the comet, no? Yes, you can see. This picture was done on 9th April, so it was already. It was difficult to see, but yes, we could see a small fragment already. Today, I have seen a picture from a friend. It's more fragmented already. So I think we can observe the next days more and more fragments. Ele está falando, essa imagem foi mais no início de abril, né? E eu desfragmentando. Ele falou que foi um fragmento pequeno ali, mas ele viu a imagem hoje que ele está separado em mais pedaços. Okay. Another event we observed was the live stream from AWP when Geoffrey Wyatt from Australia, from Sydney, showed us some southern sky games. It was really interesting. He didn't use the observatory in Sydney due to COVID, but he had another little observatory where he could do his live stream. Esse aí ele também tem esse projeto com o Geoffrey. His name is Geoffrey. Yeah. Geoffrey Wyatt, yeah. The surname é Geoffrey, sorry. Yeah. Geoffrey da Austrália. Ele tem esse observatório em Sydney. Do lado também tem o telescópio dele que ele mostrou, um menor. E eles fazem esse projeto com ele, também virtual, para eles poderem ter as imagens do hemisfério sul, do céu aqui do hemisfério sul. Ok. Boa noite, Nelson. Okay, here are just some screenshots of this evening. He showed us, of course, Omega Centauri and so on. It was very interesting, especially for us in the north again. And he even tried to make pictures from Orion. Was very deep the horizon, but it worked. Essas são imagens também tiradas desse observatório, mostrando ali o Ômega Centauro, só dá para ver aqui do hemisfério sul, né? A constelação de Órion ali também, a nebulosa de Órion. Okay. Yes, and Geoffrey is a dedicated astrophotographer, and he was the first person who won the David Malin astrophotography competition. I think you know David Malin is the father
of astrophotography, of RGB color astrophotography. E o Jeffrey, ele um astrofotógrafo de destaque, ele ganhou esse prêmio, né, de awards, né, David Malin Award, is this that he won? Yeah, Joy? David Malin was even here in Austria, and it was in 2011. I had the pleasure to show David Malin our little observatory here. It's a so-called Johannes Kepler Sternwarte, and I showed him our instruments. This is the instrument of our observatory. Ah, sim, as imagens que ele tirou foram reconhecidas pelo David Malin. Aqui está o David Malin com ele na Áustria, no observatório dele. Ele mostrou. E ele esteve aqui no Brasil, aqui em Campos. He was here. He visited in Campos. I don't know if you know. Yeah, okay. He was here also. Everybody meets everywhere. O David Malin esteve aqui também em Campos, num dos eventos que a gente realizou. Ele é lá da Austrália. And we always try to share pictures to our members from events during Global Astronomy Months. For example, here I found some reports on our AWP website. Maybe you know these persons. I like it because it's typical for our situation today. Everywhere masks and so on. But we stay together, and we always say one people, one sky, more than ever before. Ele está falando que mesmo com esse problema que a gente está tendo agora, dá para ver as pessoas aqui com máscara, postando atividades lá na fronteira, na página da Astronomia Sem Fronteira, né, como eles fazem também, compartilhando essas atividades para todos lá também na página. O Joey é um dos mais ativos lá dos Astrônomos Sem Fronteira. E, como ele fala, o lema dos Astrônomos Sem Fronteira é um povo, um só céu, né? Então, e o fundador dos Astrônomos Sem Fronteira, o Mike Simmons, vai estar participando aqui do nosso bate-papo na próxima segunda-feira. Ok. Yeah, and sometimes we use remote telescopes. You know, especially in those times, it's very interesting. You can rent the scope. You can rent telescope time. So we do sometimes in Australia. You know, this well-known iTelescope net. It's a very good equipped and well-equipped observatory you can use by internet. Algumas vezes eles alugam os telescópios, né? O tempo dos e esse aí está mostrando na Austrália, né? Eles alugam telescópios remotos para eles mesmo acionarem esses telescópios e usarem eles, né? Okay. I saw. Could you return for the number of virtual telescopes? You have here the number of the virtual telescopes. Yeah, here are about 18. 18. Yeah. São 18 telescópios online que eles têm acesso, que eles alugam às vezes, 5 diferentes observatórios. But it's not all are not in Australia. We have some in Spain and some in New Mexico, for example. So you can rent different places. Eles alugam de diferentes lugares. Aquela que eles estão mostrando é que eles alugam às vezes da Espanha e do Novo México, né, nos Estados Unidos. So you have just to log in, and you can see here Siding Spring Observatory in Australia. So there is Sierra Remote, New Mexico, and Astrocamp, it's in Spain. So you have different places. Maybe you can, I don't have a picture. Here on the card, you see small red dots where the observatories are. Australia, here Spain, and here in US. Ali estão os 3 telescópios que eles... Os 3 locais que eles alugam, os telescópios que eles têm a parceria que eles alugam, que é na Espanha, na Austrália e no Novo México, lá nos Estados Unidos.
So, and normally at home I use Stellarium, and I let show the southern sky, and for example here the Southern Cross, and I just make I prepare and plan my session. I connect, and I choose a telescope, and I can take pictures like I'm doing at home. Então que ele usa o Stellarium para poder fazer os planos dele, do que ele vai tirar fotos com o telescópio, registrar com e ele pode controlar como se estivesse em casa, né? Depois dos planos dele, controlar esses telescópios virtuais como se estivesse em casa. Okay. For example, here you can see my name. I'm connected to the telescope number 12. It's a little Takahashi with well-equipped filter, everything, finger lake camera. Yeah, so here's a picture missing. You can get your pictures by FTP server, and it's classical FITS header, FITS format, and you can do with this picture what you like. So ele está mostrando aqui que ele está conectado a um telescópio, esse telescópio que ele mostrou ali, né? E essas são as imagens que eles podem obter, né? Que ele obtém com esse telescópio. For example, this is a single shot with 300 seconds. You can take more and more and stack. It's no problem. It's just to show how it works. But when you see it's only a single shot, you see already the dark clouds and everything in a single shot. If you like to make a photographic observation, it's enough to take a single shot. If you want to make pretty pictures, you need more. É só uma imagem, né? Um single shot, é só uma imagem. How much time this picture? 300 seconds. 200, 200 segundos. 300. Yeah. 300 segundos. Né? 5 minutes. 5 minutes. É uma imagem de 5 minutos, né? Que eles tiraram de uma só. E ele fala que só uma imagem é possível, né? Nesse telescópio virtual, se obter uma imagem com a opção. You can make pictures as you like, luminance, red, green, or everything. What do you need? For example, it's a single shot of Centaurus A. You see here, Centaurus A, single shot, and I took 3, 3, 3, 3 for pinning 2 and 3 for luminance, and I used a bigger telescope, of course, and you get pictures like this. Você pode usar filtros, pode ajustar a luminância, né? E tirar fotos como essa que ele tirou aqui de Centaurus A. So you can do this at home, even it's raining. For example, here in Austria, when it's raining, I'm sitting in the afternoon, I connect to Australia and I'm doing astrophotography. Ele está falando isso, que você pode fazer astronomia mesmo estando chovendo lá na Áustria, porque é só onde que não pode estar chovendo, onde está o telescópio que ele está utilizando. I like especially black and white. You can get very quick and fast. I'm using each alpha filter and only black and white, and it's a nice view. And it's cheaper to make such pictures. You need more time to take color pictures. Ele gosta de ter essas imagens em preto e branco, né? Sem cores. Yeah, just some examples. Great. Magellanic Cloud, Tucane on the right side, or a nuvem de Magalhães. Here. So you can do this during COVID time, but it's always a big fun. And of course, you need some money, yes, but if you want to go to the southern sky or you want to go to the northern sky, it's expensive. You have to fly, and you need equipment or everything. So it's much cheaper to
make remote pictures. It's much cheaper. I never would buy such an expensive equipment. You can use everything what's expensive and it's perfect. Ele está falando que você precisa de dinheiro, mas é muito mais barato do que você fazer uma viagem, por exemplo, para ele que está vindo para o hemisfério sul para tirar, né, tem que comprar equipamentos, fazer o deslocamento, então é muito mais usar esses telescópios remotos. Né? Okay. Yeah, and another thing is we want to make our own remote observatory, but at the time we are not allowed to build all these things. Here you can see a picture. We have 2 webcams. We can look to our observatories, and we are at the time we are testing equipment. So, for example, at home in the garden, we are testing an old sky cam. We want to bring to the remote observatory. It's everything is under construction at the time. Eles estão construindo esses observatórios virtuais que ele montou aí, que ainda estão em construção. Aquelas fotos são de webcams que eles colocaram lá para poder ter imagens do observatório, né, de fora. E essa daqui é uma câmera All Sky, né, que mostra que é usada para ver meteoros, passagens de meteoros. Né? Ok. During this testing, some days ago, we had the pleasure. There was flying a big fireball. Here you can see the city of Linz. It's a light from Linz, and we had the fireball. It was a nice test for our old sky cam because we want to bring it to the mountain. It's now during COVID we cannot do anything, so we are happy to have a place to test this camera. Então, eles estão testando essa câmera All Sky e eles tiveram a surpresa num teste desse, eles conseguiram pegar um meteoro muito brilhante passando. Né? What is the name of the city here? Linz? Linz. Linz. Yes, a cidade onde estão essas luzes é Linz. It's an industrial town. We have much smoke, much light. So it's these pictures from a little bit outside. É um pouquinho afastado da cidade, né? Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer aqui no chat, que a gente faz a pergunta para ele. There were other amateurs who made pictures from this fireball, and we gave it to scientists. They calculated where meteorites are going down to Earth. But at the time we cannot make a search. Ok, ele está falando que eles usam essas imagens, eles mandam para eles imagens, e com essas imagens eles conseguem estimar se houve queda de meteorito, mas claro que nesse momento, se acontecer isso, eles não têm como fazer a busca, né? Ok. And other people are doing some technical tests. We have people who are making electronics for telescope testing. You see on the balcony, you cannot go really outside. So sometimes it's really great. We talk about these things. All members discuss what can we do better and so on. Ele está falando que como não pode, e ele mostrou ali um membro que está fazendo algumas adaptações no telescópio, e eles ficam discutindo isso dentro desse ambiente que eles usam de discussão. Isso aí é para controlar o telescópio, né? Okay. So at this time, it's good when you can make things by yourself, and if you need something, you can order it by Amazon or everywhere. If you need some parts, electronic parts, it's no problem. So it's time. Everybody has time to do it yourself projects. Ele está falando que agora, quando está todo mundo isolado em suas casas, eles têm tempo de fazer esses projetos que eles chamam em inglês do it yourself, faça por você mesmo, né? Faça você mesmo, né? São os projetos que eles estão desenvolvendo. Ok. It's good to have people doing this because we need them for our planned observatory. We have people who are making software
who are working at our website, where we can show, in the future we want to show telemetric data from the telescope, from wind, weather, everything. You see here is a design for our next website for our own remote controlled telescope. É isso aí que eles estão desenvolvendo. Tem pessoas no grupo dele que estão trabalhando com software e outros projetos para esse telescópio virtual que eles estão desenvolvendo. Ele disse que agora não tem tempo para tentar colaborar nesse projeto. Joey? Yeah? We have 5 minutes, okay? It's no problem. I can end every time. So I think we are using our time now for developing techniques for our telescope. In the meantime, we built the telescope by it was a do-it-yourself project. It's a 60 centimeter. Wow. Yes. Delta graph. It's with a corrector. It's only for photographic use, and we are using. This is the size of the mirror. No, these are the encoders, and for the mirror is 60 centimeter. I can show you, for example, I can show you a picture. Remote. I will try. Estão construindo agora com um espelho de 60 centímetros. Né, esse projeto que eles estão desenvolvendo. You see. You can see it in the winter. Here's our main building, okay. And here we have three domes. 3 domes. Eles yes. têm 3 cúpulas. And I will show you the telescope. It's not ready. It's time. We are working on it. Esse de 60 centímetros não está pronto ainda. Caramba, 60 centímetros. Então, é um espelho grande. You can see our telescope. Yes. Oh, great. Yeah, it was in summer. Now we have to complete it. We are making a cover, automatic cover for the main mirror and everything. It's about Sonia. Yeah, with corrector. We bought rainy show encoders, absolute encoders, and everything. It was an old telescope. We are renewing it. Ok, eles estão refazendo ele, né? Não, eles estão renewing. É como se estivesse fazendo alguns ajustes para deixar ele novo novamente, né? Então estão montando ali. Esse é o espelho, 60 centímetros. 60 centimeters. 61, yes, exactly. 61 centímetros, né? Ok. Wonderful. Yeah, so sometimes so hopefully we will complete it in the next time. We have to go outside. We have to come together. So at time it's not allowed. Hopefully we can do it. Oh, great! Thank you very much for your presentation. Wonderful. Yes, I think we have time for a short talk here before the end of the program. Okay. I will close this picture. Okay, now. Thank you very much, Joey. Yeah. Wonderful presentation. Thank you, Joey. Thank you. Now we'll know more about your project in Áustria. Agora a gente sabe mais do que eles estão desenvolvendo na Áustria. Né? Então, é sempre bem-vinda. Né? A partnership with your group will be wonderful for us. Né? And for all, I think that other Brazilian groups also. Né? Thank you very much for share what are you doing. Eu estou agradecendo a ele por ter mostrado tudo para a gente, né? Espero meu inglês. E agora vamos abrir para algumas perguntas. We are open now for questions. We try to use
the time for the best things for our project and what we can do. So we have to do the best with this time. Oh, wonderful, wonderful. Gabriel, alguma pergunta para o Joey? E alguém aqui quiser fazer uma pergunta, aproveite que são os últimos minutos do programa. É só enviar aqui no chat. Gabriel? No momento, não. Robson? Pergunta, você poderia traduzir, Marcelo, por favor? Traduzo. Eu estou aqui mesmo chovendo, ele consegue obter as imagens, mas como ele consegue fazer isso? Não, de telescópios localizados em outros locais, remotos. Ele está na Áustria, está chovendo na Áustria, ele tem imagem no telescópio lá na Espanha, na Austrália, em outros locais, né? Então ele pode desenvolver o projeto remotamente. They are about the facilities to use a remote telescope. You said about when it's raining in your city, you can take pictures from remote telescopes and analyze them. Yeah. How much telescope are you using? Okay. Our own remote telescope we want to build. Now we are constructing the remote telescope. Is about 100 kilometers away from our city. It's in the mountains, so we can easily go there. If we have a technical problem, we have to drive 100 kilometers, and we can do and fix everything by ourselves. If you use telescopes in Australia, you have no problems. There is an operator and everything. You have to pay, but you have no work, no technical problems. How the distance is 100 kilometers? From Linz to our plant, to our remote observatory, we are constructing by ourselves. But sometimes I use telescopes in Australia. So if you rent telescopes far away, you have no technical problems. But if you have your own observatory, you have to fix all problems by yourself. Ele está falando o seguinte, que o telescópio que eles estão construindo, esse telescópio remoto, fica a 100 quilômetros da cidade de Linz, então, se tiver algum problema, eles têm que ir lá para consertar o telescópio, tem que fazer a manutenção remota, e os telescópios que eles alugam já tem um operador já próximo que faz essa manutenção para eles, né? Porque eles alugam, pagam e tem todo o serviço já incluído, né? Se houver algum, eles lá que vão fixar. Esse que eles estão construindo, toda a responsabilidade vai ser deles da manutenção desses equipamentos. Ok. Joey, now is the moment for the final talks, your final comments. Then I'd like to leave a message here in Brazil now. E agora eu estou convidando ele para fazer a mensagem. Né? Thank you very much for your participation. It was a great pleasure for all of us. It was a pleasure to me, and I think hopefully we have soon better times. I wish you all stay healthy, and for me it's the most important message. One people, one sky. We are sitting in one boat, in the same boat, in our one Earth ship, spaceship Earth. And for me, the slogan "One people, one sky" is most important, more important than ever. Ele está falando que a mensagem principal dele é essa: um só povo, um só céu. Estamos todos nós na mesma nave, né, ocupando a mesma nave, viajando pelo espaço, a Terra, e ele deseja que todos estejam com saúde, né, nesse momento, né, nesses momentos difíceis. Ok. Gabriel, final aqui. Só agradecer pela apresentação e dar uma boa noite para todos. Ok. E você, Robson? Agradecer ao Joe e a todos que nos acompanharam até aqui. E vamos ter novidades em breve. Joe, thank you very much. We have, as we can't touch, we are using this one for. Okay. Bye. Thank you very much. Thank you very much for your participation. It was wonderful. A great pleasure for me. Foi maravilhosa essa apresentação. Muito obrigado. See you
See you soon. Muito And obrigado. to do our best to begin partnerships with you and your group. Okay. Thank you. Bye. 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 Bye, bye. 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 Tchau.